Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Come on, mister. I'll take you to Rose's trailer. Just follow me. It's not far. Здравствуйте. Listen, I got things to do. This place don't run itself. Вот меня в играх раздражает, когда меня NPC-шники подгоняют. Я хочу все осмотреть, а они там вопят одну и ту же фразу. Ну, потерпи, мужичок, что поделать-то. Я пока с тобой не пойду. Вычислил, что есть трофей, посмотреть на все знаки, но я не понимаю, как он засчитывается, потому что при взаимодействии со знаками нет никакого интерактива. Как я должен понять, что я посмотрел на него? Точнее, что игра засчитала, то, что я на него посмотрел. Ты сильно громче игры для понимания, чтобы громкость игры была приемлема. Я выкрутил звук мобильника на максимум, а ты громче игры. Так. Ну, звук я не менял, в принципе. Насколько сейчас я громче игры? Купил допы на Фурау 5. Что такое Фурау 5?
Не, ну, если тихо, я могу еще погромче. Я просто ничего не менял, и странно, что оно сбилось. А, Форзу. Да я не знал, что Мессия гонщик. И тем более гонщик Форзе. Ладно бы там гонщик на каких-нибудь боевых роботах или какой-нибудь Фури Индии гоночки. Это бы я понял. Так, ну, очевидно, в эти дома зайти нельзя. Запись загнет. Алан, все правильно. Алан, проснись, ты обосрался. Это девиз второй части. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Да мне люди-то и не нужны, по сути. Я стримлю, потому что я все равно через OBS записываю геймплей. А стрим это так. Попутно. Все, прошел, ни одной записки. Не верю. Вообще не верю. Так, а куда мы идем вообще? У меня был такой опыт, там игру тоже к моему ДР перенесли, а в итоге она говном It gets оказалась. better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook store. The Scratchin' Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Да, что-то записочек вообще не густо. Да еще и засранцы сделали локацию большую. Дайте мне коридор. Ладно, погнали. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in.
Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al, what's... Oh... Barry! What? What? Ну все ясно. Клофелинщица. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Come back soon. My gun and flashlight. Да were опять мне gone. оружие забрали. Что I за had to херня? find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers. Ох уж эти бдительные соседи. Почему меня оружие все время забирают? Я не понимаю. Мне это не нравится. Я специально коплю патроны, коплю батарейки, а у меня все отбирают. Почему так, ну? I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know? I just... Well, you sound like a man with a
problem, Walt? I had a, argument with Danny. Danny, and, then I got in trouble with the law, and, I'm just, well... I heard something like that, Walt. Yeah, well, he's, Danny's my best friend, and, they let me, bail today. And now I'm just alone here at the window, waiting. Man, and there's something in the air tonight, man. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. Something's gonna happen. I think I better go. Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? How can I be sure that you will walk away? Это что, мне опять надо бегать, искать записки, потому что ночь наступила? Прикольно. О, лодку убрали, кстати. Или нет? А, не, вот там. Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slane! What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Make it easy on him. Get after him. Don't let him get away. Move it. Move it. Move it. I'll have you shot if you let him get away. Stop running! We have the suspect in sight! Okay, men. Keep your eyes peeled. He's gonna try to make it through here. Oh, damn. Man out! I see you waiting! Get out the way! Move on now! God damn it! Where did he go? He's gone! Come on, guys! We need to head him off! For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom.
А там что-то блестит. Я хочу туда. Rose didn't know how the strange old lady got in her trailer, and she looked wrong somehow. The woman showed her teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. Pretty girl. You want to discuss my methods, Sheriff? Make an appointment. Over. Stay right where you are, Agent Nightingale. I'm on my way. Search the area. Stay sharp. This way. Over here. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. И насколько мне интересно, я громче. Да. Не, я посмотрел сейчас по этим, по сохраненным футажам. Я такое чувство, что у меня уровень громкости микрофона повысился, а сама игра осталась на том месте, на котором она раньше была. Но я ничего не делал. Да, в принципе, я вот по шкале смотрю, я особо не зашкаливаю.
Раз, два, три. Так, нормально. Должно быть. Sheriff Breaker, this is Agent Nightingale. I've lost contact with most of the men you assigned to me. It's Wake's... Ой, ё, испугался. Не знаю, почему я испугался. Я вроде бы уже умирал 1000 раз в этой игре. Это не какое-то прохождение без смертей. Босс-вертолет! О нет! Я вас понял. Ладно, это был самый легкий босс-вертолет на моей игровой карьере. На моей игровой памяти. Вот это зум. Вот это офигенный зум. Тут ничего не видно. Что-то у меня какие-то вайбы Days Gone на этой смотровой вышке, или как она называется. This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, what are you doing? Come on! Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, you know what I mean? Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh yeah, I bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out.
Ай, дверь выпусти. А. Еще есть одна. I could see the lights at the radio station in the distance. Чувствительность, конечно, адовая здесь. В этих херовинах, как они называются. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Мэйн? Что-то я забыл, кто такой Мэйн. Чувак из радиостанции? Возможно. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Не, на смотровых этих биноклях. Wake-то вообще нормально. Даже учитывая мою задержку на карте захват. There was no power to the searchlight. О, термось. Так, ну раз есть термось, значит есть и записка. А может и нет. Окей. The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Алан, ты чё? Мне интересно, чем будет отличаться режим кошмарной сложности. Пониженным ХП? Или пониженным ХП и повышенным ХП врагов? Или и тем, и еще расходников меньше? Фонарик я пока брать не буду. Я только возьму фонарик и сразу побегут на меня всякие нечисть. Знаем мы эти ваши геймдизайны. Ну, с ограниченными батарейками я могу прожить, потому что я очень редко, когда вставляю батарейки вообще, я фонарики до конца не трачу. А вот с патронами будет тяжко. Ну или просто чуваки из Remedy знают, что пермасмерть — это ад. Ну, есть, конечно, типы игроков, которые любят так называемый реализм. It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Team 1, come in. Over.
Флешбенги готовы. Нажмите R1. Ну я знаю, как метать, зачем мне сейчас тратить пустую. Я лучше подожду. Опять лес, блин. Сколько можно? Я же по-любому здесь не все соберу, и как мне на кошмарной сложности бегать здесь и собирать? Ну хотя там я по гайду буду бегать. Это проще, чем искать в этих потемках самому. Ай. О, кстати, вижу записку. Блэд, ты еще не прошел Хогвартс? А все почему? Потому что ты в Call of Duty играешь, в эту убийцу времени. Бросил бы ты это гиблое дело, сразу бы все прошел. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Ну да, раньше, в далеком детстве, я любил игры с открытым миром, потому что они тогда еще не настолько приелись, как сейчас. А сейчас игра с открытым миром воспринимается как очередная игра, которую ты забросишь из-за того, что она тебе надоест, задушит, или тупо выйдет какая-нибудь другая игра с открытым миром, в которую ты зайдешь, а ту бросишь. Сказал человек, которому в Baldur's Gate играть через месяц. О, не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Ребята, я... Блин, блинский. Упс. Терка недушная. Ну, не знаю, я вот смотрю на нее, мне кажется, она тупо неиграбельна из-за ее технического состояния почему-то. Rose was lost in a dreamland where everything was drawn in black and gray crayons. The old lady had promised her that all her wishes would come true. Не, ну вот GTA-шки недушные. Из открытого мира. Что я еще знаю недушный? РДР. Ну, РДР многим душный. Второй. Но мне не душно, мне по кайфу было тупо скакать. Наслаждаться эмбиентом. Хотя я знаю, многие задушились как раз таки этой свободой и монотонностью. А помимо Рокстара,
Что-то особо не помню такого. Ну, Far Cry 3, может быть, еще было ничего так. Ну, потому что, опять же, он еще не так сильно приелся. Да ёкарный ты, кибастус. О! Стрелочка. Не, ну не говорю, что всем, потому что некоторым. Ну, я первый проходил на момент выхода, не доверяя никому в темноте. И тогда как классно было. Часто, конечно, там ужас. Хотя не, Ванька запускал при мне на Xbox. И тоже было более-менее нормально. Ну, там же на Xbox какая-то фича, которая... Я так понял, графику под современные стандарты пытается подогнать. Ну как под современные? Немножечко... Ай! Да блин, блински, ну, твари. Короче, я тут все записки пропустил по-любому. Да, обскейл. Да на! На одного чела тратить световую. А, тут даже с апскейлом у тебя глазки, Бобо. Не знаю, мессия, мне кажется, вы. Даже не знаю, какое слово подобрать. Ну, эти ребята из Rockstar молодцы, тупо выпустили апскейл на PlayStation 4 и Switch и продают это за $60. Вот это, понимаю, люди бизнес делают. И ведь купят же. Я лично как прочитал эту новость, что ее даже не PS5 версию делают, а PS4. Что за бред? Так, ну записок я не вижу. Идем дальше. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Ну, на PS3 они, по-моему, после выхода уже изначально продавались со всеми DLC в комплекте, диск шел. Я понял, конечно, понял, что ты шутишь, но... Так я тебе и говорю, что бизнес ребята замутили. Ничего не делая, продавать это за $60. Мечта? Что? А, прожектор, я думаю, это какая-то табличка с надписью.
Да где мне записки дайте? Сколько я могу теряться в догадках, пропустил я что-то или нет уже. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm gonna see if I can talk him into an interview. А чё МВ-7 бачей, который изначально на DLC был к МВ-2 не круче? Да игровая индустрия вообще в полной жопе, если подумать. Alan Wake is the author of a very successful series of Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt it. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Judas Priest! What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. I'll get you yet, even if it kills me. You hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Я даешь кредит Сатари 2.0. Ты, кстати, в курсе что-нибудь за серию, где персонажи Street Fighter появлялись? Как она называется-то? Что-то про динозавров. Не Дина Крайзис, а вот недавно вышло. Что-то Дина с роботами-динозаврами. Насколько это дерьмо из 10? О, записка. Первая записка. За 15 минут. Не, я ничего не пропустил, отлично. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot. Да, Exoprimal. Ребята, ну не надо меня атаковать, оставьте меня в покое. Какое я вам плохое зло сделал? Санова бич, ну иди сюда. Кто ты делся? По геймпасу в коопе сойдет. Было, упаси господи, чуть лучше Metal Gear. А, кстати, там же в этом PS Plus добавили World War Z. Есть желание сходить как-нибудь? Может, там кто-нибудь еще подтянется, типа Эмика или Вани, моего или Горбунова. Так, что это за дорога? Куда она идет? Явно не на
Не на сюжет. Гнида. Погоди, а... Куда? Добраться до депо. Ну, метка там. Ну, я не думаю, что это такое ответвление такое настолько длинное. Я будто на высокий Хротгар поднимаюсь. Мне по-любому туда надо, мне кажется, будет. Значит, надо ставить на скачивание. Тем более там версия для PS5 и, по-моему, еще все DLC. Не, что-то мне кажется, я... Что-то я не то делаю. Есть вариант, что я схожу туда, меня просто заставит идти обратно в гору. Ну ладно, пофиг. Вообще, мне кажется, мне на машине надо будет сюда ехать, потому что слишком уж длинная дорога. И пустая, чтобы пешком бежать. Хотя... А, нет, просто записка. Ну ладно, тут повезло. Danny had stepped out, but what stumbled back in was something else. Something alien. A monster. Walter tried to kill it, first with his fists, then a chair. It wouldn't die. Instead, it kept coming, unaffected by the beating it had taken. After Walter managed to... Ек. И все? Даже тормоза нет. Ну, знаете ли. Я сюда столько бежал. Вот уроды. Блин, воробьи, отстаньте от меня. Что он сделал? Канарейки афроамериканские.
Ой, спасибо за компанию. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. О, записка. The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed through the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact. Ой-ой. Я же перезарядился. Ой, в смысле, я увернулся вовремя. Я не верю в такое. О. Ну, это специально. Я просто хотел убить двоих противников одним выстрелом из дробовика. Вот так бы я не умирал. О, вот этих можно бить. Главное, чтобы они плотненько так встали. На, нифига. Сказать, что я сделал? Ну, что-то я сделал. Так, мне срочно надо убить двоих. Упс. Упс. Хотя, возможно, это проще делать на легкой сложности. Если подумать. Да блин.
Как? Что-то Андруша играть разучился. Не помню, какую-то херню творю. Надо просто их убить и все. О, тут прилетело. Блин, это был шанс. Шанс на $1 000 000. Но этих я уже с одного выстрела не убью, там здоровяк, мне кажется. Хотя... Ай! Да ладно. А чё, я же здесь нахожусь. Что за галюны?
Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business. Hola. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan, I'm so afraid. It keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my... Так, вот этих можешь пробовать убить одним выстрелом. Нифига. I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path.
Да ёкарный бабай! I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story, certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Больно в ноге. Как же ты больно режешь.
We take the facts of our existence for granted, unaware that they are merely a thin veneer of desperate self-delusion covering a vast cosmos of madness and horror. All too often, the stars are right. In Night Springs. Tonight's episode, a family occasion. Journalist Alvin Derleth's trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. Until tonight. Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Derleth, we don't want to feel like we're on exhibition, but you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Derleth. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. What did you... Oh, Mr. Derleth, you have well pleased Nixie Perka, the dweller in flesh. Your body shall host his 1,000 young, and all shall be glory. Shh, darling, be calm. Shh. Alvin Derleth learned a harsh lesson. If you go looking for mythology, it may come looking for you. And such quests always bear fruit. In Night Springs. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force.
I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Even during daytime, I was being stalked. The bridge must have collapsed only moments after I'd crossed it. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the Dark Presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. This is Pat Main, and you're listening to KBF-FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big-shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out.
And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music.